Hello guys. Hello guys. Ya, eh? Ini kan orang agak gede ya. Itu ya. ചെറിയ ഇതില് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതില്. കണ്ടോ? ഏഹ്? ഇല്ല ഇല്ല. ടൂടുടു, ടൂടുടു. ആണ്. ഇത് വന്നു നോക്ക്. എന്തത് ആരെയും ഫൈല ഇല്ലാതെ കൊണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നോക്കണം വന്നാ അറിയില്ല അല്ലെ കൂടെ തരാണ് ഫുള്ള് പോയിഞ്ഞ ആൾക്കാര് കാര്യം കമന്റ് സൗണ്ട് കേട്ടോ അന്റെ അടുത്തല്ല എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം കമന്റ് നോക്കണം ഓർ സൂക്ക് പ്രോയിസം ഓ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഡീറ്റെയിൽ വാ ലൈവ് കാണിക്കാ കട്ടടിക്കലും കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചാറ്റിന് വരുന്നില്ലടാ ചാറ്റ് വരുന്നില്ല ആവോ ഞാൻ അപ്പഴല്ലല്ലോ ആ ഹലോ എന്നിട്ട് ചിലപ്പോഴും അറിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ഹായ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഹായ് അയക്കട്ടാ ഹായ് അയക്കല്ല റൂം ഇട്ടോ റൂം ഇട് കേടാം അവഞ്ചർ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഐശ്വട ഹായ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം
എടാ ലൈവ് ആണവരൊക്കെ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. റൂം അടിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് റൂം അവിടെ കാണും. ഇടക്കിടക്ക് നോക്കിയാൾട്ടാ, ഇടക്കിടക്ക് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ മാറ്റി പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ക്രോം മാറ്റി, ഗൂഗിളിൽ മാറ്റിക്കോ, ഗൂഗിൾ ഐഷോ. എടാ ഹായ് 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 മായാവി ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാണ്ട് ആരെങ്കിലും? അവഞ്ചര ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ റൂം ഇട്, ഞാൻ കേറാം. ഫസ്റ്റ് ആരും റൂം ഇടാ, അതിൽ കയറാം. മായാവി ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാണ്ടോ? ആടാടെ കണ്ട് കണ്ട്. സുഖേജ് ലൈവ് ഇടുന്നില്ല, ലൈവ് ഇടുന്നില്ല. ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്താ ആ, പിന്നെ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. ആ എന്നാ റൂം ഇട്, റൂം ആരാ ഇടുന്ന അതിൽ കയറും. ഇത് ക്രോം എടുത്ത ക്രോം ഒന്നും ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത്? പിടിക്കട ഗൂഗിൾ ക്രോമ, ഗൂഗിൾ ക്രോമ, ഗൂഗിൾ ക്രോമ. അവിടെ ലൈവ് ആണ് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യാ, സബ് ചെയ്യാ. റൂം ഐ ഡി പെട്ടെന്ന് ഇടാം. അവിടെ റൂം ഐ ഡി ഇല്ലല്ലോ. വന്നാ വന്നില്ല പറഞ്ഞ 16 42 12 8. ഓക്കെ മായാവി ബ്രോ, പിന്നെ 6 ഇഞ്ച് അടിച്ച. ആ ഓക്കെ 6 ഇഞ്ച് തെറ്റി. ഓക്കെ എന്നാ കളി അതെ. ഒറ്റണ്ട് സൈറ്റ് ക്യാൻ ബി റീച്ച്ഡ് ആണല്ലേ മതി. ലൈവ് ആണ് നടക്കുന്ന. ആ സ്ത്രീനാശത്തിന് വന്ന് ആ പോലെ അവിടെ ലൈവ് ആണ് നടക്കുന്ന. മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, റൂം കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ പുതിയ റൂം ഇടാം. റൂം ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റിലിടാം. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ആക്കുന്നതാണ്. 6 മിനിറ്റ് എക്സലന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അധികോ 6 മിനിറ്റ് അപ്പൊ പെട്ടോണ്ടിരിക്കണം. എഡിറ്റ് പോയിട്ട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ അവിടെ മറ്റേ ടൈറ്റിലൊക്കെ വരണം.
അവിടെ ഇരിക്കുന്നതോടെ ടൈറ്റിൽ പേജെടുത്ത് I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed അവിടെ old-fashioned, നോക്കാതെ outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as... That is Stutter! Superb goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is എന്താ പോയാ that is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. അതാ ആരെ മിസ്റ്റേക്കാ നെറ്റായാ ഇതാരെ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നം ഇതെന്താടാ ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് പോയതാണ് ഗായ്സ് വെയിറ്റ് ആക്കി മറ്റേ ചോദിച്ചോ ഇന്റതല്ല ഓന്റെതാണ് എന്തൊക്കെ അതില് ഹലോ ആരാ റോഹന റോഹ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ എടാ ലൈറ്റ് പൈസ എടല്ലോ ഒറ്റ പൈസ വിടന് ഓരപ്പം പോയി എടാ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യടാ റൂം എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ചാറ്റിലിട് ഫസ്റ്റ് ചായ കുടിച്ച് ബ്രോ ഇത് കളിക്കണ്ട റൂം കളിക്കണ്ട റൂം 1v1 അതിന്റെ സുഖമായി സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞാതരാ വൈഫൈ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പൈസ കൊടുത്തല്ലേ കേറ്റണേ റേഞ്ച് ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോ എന്തത് കളിക്കാം ഓക്കെ ബ്രോ റൂം ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ് 6 മിനിറ്റിന് മതിട്ടാ 6 മിനിറ്റ് പിന്നെ പെനാൽറ്റി ഒക്കെ ഉണക്കികളെ ലൈവ് ആട്ടയ്ക്കാ കറന്റ് പോയി ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ സുഖം ആ റൂം ഒന്ന് പറഞ്ഞ സുഖം 16 അടിച്ചാ 16 45 72 45 72 72 44 എന്താ സുആരസ് എടാ ലൈവ് ആണവർക്ക് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യാ സബ് ചെയ്യാ സബ് ചെയ്യാ 20 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി
ഒരു റൂമാണ് ഉണ്ടാക്കണം ഫ്രീ ഫയർ റൂമാണ് ഫ്രീ ഫയർ റൂമാ ഒറ്റ വിളിച്ചത് ഇത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാ എനിക്ക് ലാപ്പ് മാത്രം വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം റൂം ഉണ്ടാക്കാം ലാപ്പ് ലാപ്പ് കൊണ്ടുവരാം അതെന്റെ വീട്ട് വെച്ചോ Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match ഇതെന്ന് that പറയാ will really get the അവിടുത്തെ juices flowing. പി സി കൊണ്ട് I'm Peter Drury, വലിയ and it's my പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല chance to say that it is an absolute delight to have Jim എന്തൊക്കെ Begley ആഗ്രഹങ്ങളല്ല beside me. Well, I can tell you, I'm എടാ അടുത്ത truly ആരെങ്കിലും delighted to join കറക്റ്റ് you, ഗോൾ Peter, അടിച്ചപ്പോ and thank കരഞ്ഞു you പോയി very ആ much for that. അതന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്റെ നെറ്റാണെന്ന് Well, it looks like a big game, sounds like a big പോയി game. അള്ളാ Everyone നല്ല involved is റേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ absolutely മുമ്പിലെ up കളിക്കാം for it. എടാ നിങ്ങള് വേറെ ആരെങ്കിലും As you എടാ can മഴ see, പിന്നെ we've കളിക്കണ്ടാ already ഈ started കളി here. ഇല്ല Now that is a ആ hefty challenge. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect ആ positioning. Well played. Well played. That has snuffed out the danger. Oh, that is asking for trouble. He'll try to keep this alive. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the box was just so congested there, എടാ Peter. There മെസ്സി was എന്താടാ absolutely no കാട്ടിയതാടാ space to work with. That's the keeper's ball. And here's Mbappe. Knocks it out wide. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. And he's quick to get it clear again. വാ ജയിക്കടാ Ball നോക്കിയതാ is over the line. രണ്ട് Oh, such a clever touch. Can he get it through? He saw the danger ഏതാ and he ടാക്കല് went crashing in. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Mbappe. Good looking ball. Now it's Ribery. Oh, important interception. No goals as yet. Nedved. Now it's Messi. And he's found a way past. മാഫി And he shoots. It's there. എടാ ലൈവ് That നടക്കുന്ന was മാക്സിമം a ലൈക്ക് given. ചെയ്യുക It സബ് always ചെയ്യാത്ത സബ് was. ചെയ്യാത്ത Messi നോക്കി really കമന്റ് can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. ഇല്ലല്ലോ So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, ഓടിനകത്ത് little വേണ്ട influence, and all of a പാടലിനകത്ത് വേണ്ട sudden, bang. Can he finish? വീടിന്റെ And that ഇരിക്കുന്നു has fair fizzed. And they can counter സുഖിച്ചിപ്പ് here. കൊടുന്നല്ല That's been cut out, well played. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he's ഇത് still ഗോൾ ഔട്ടാ Mbappe! അത് ഗോളയില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഇല്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചസിലൊക്കെ Shot ബ്ലിറ്റ്സ് just വർക്കാവാറില്ല on target. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. And smartly reclaimed. And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! ഏതാ ഗോള് And yes, it's there! They're level brags right. Well, going behind a simply കളി trigger കഴിഞ്ഞടാ collective determination to hit back, and they merit nothing less. Well, how's that for a class അങ്ങനെ finish? സാധനം Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. ഇതാ And that has ലൂയിസ് added a സുവാരസ് whole new complexion to the game. And the shots! എടാ രണ്ടെണ്ണടാ All right. ഞാൻ രണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രൂവ് എടുക്കുക They
forced the error and extracted the maximum punishment. Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front foot in pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Next The comes. Netherlands get themselves into the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. A lot of space here, a real opportunity. Well, that pass isn't the best. Batistuta. Batistuta. Yeah, the save guys. Ada live under the match Someone's like doing his ya job sabya properly, apni Peter, sabya. that's for sure. And this could be the final action of the first half. Punched away. And there's the end of the first half. That was a very watchable and entertaining half of football. It's fair to say that both teams have played their part. Ada അടുത്തത് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ റൂമായിട്ട് ഇട്ട ചട്ടപ്പാദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ അടുത്ത കയറും എന്നിട്ട് ഓർഡറിന് അങ്ങനെ കളിച്ചു പോലെട്ടാ. If this carries on, this is insanely good. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as... Decent chance! ചെങ്ങായിക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ അറിയില്ല റബ്ബേ. Terrific save from the keeper. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Yeah, that's good. Big header! No, not the best of headers. Nedved gathers from the goal kick. Rijkaard. And that's put paid to a promising move. Neymar. Rijkaard calmly anticipates. Has a look and plays it forward. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to make it hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Luis Suarez. And here's Neymar. Luis Suarez. റാങ്ക് വന്നേ അത് വന്നാ മോനെ അതില് നമ്മള് ജയിക്കുന്നുണ്ട്. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. എന്ത് Looking tidy in possession here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Can he finish? Oh, it's fallen kindly here. ഏജെ ഹായ് ഏജന്റെ പേര് ഏജെ ഗെയിമിംഗ് എഫ് അവിടെ ലൈവാണ് നടക്കുന്നത്. മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാത്ത സബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് റൂം കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ റൂം ഐഡിയില്ല. Van Dijk. Not the most convincing of passes. Played for Rijkaard. Passing is crisp and sharp, and he's big chance. ഏതാ എംബാപ്പേ He's got a goal. അതാ റഷീദിനെ What ബോട്ട് remarkable powers of recovery. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. So smooth. A signature finish. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. And there's the shot! Oh, should have put that away. Mbappe fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Now it's Mbappe. And here's Suarez. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain
the energy and dynamism until the very end, though. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Nice interception. His positioning was spot on. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Neymar has it out wide and in space. There will be 1 minute added time. It's Neymar! Ada live ആണെന്നൊക്കെ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത കളിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. Well, both managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control. It is now time for our special And lottery. it will be decided by the melodrama of penalties. ഫുൾ ടൈം ആയ കളി. Real tension here then as the first man readies പെനാൽറ്റി himself. ഷൂട്ടോട്ടൊപ്പം തന്നെ. വാവ്. സ്നൈപ്പിന് വേണ്ടി നെയ്മർ Exchange of ജൂനിയർ stares and we're ready ജൂനിയർ to go. ജൂനിയർ ജൂനിയർ എൽ ലൂസ ലെഫ്റ്റിക ലെഫ്റ്റിക കുളിക്കേ കുളിക്കേ സേവ് ചെയ്തിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്. 1-0. Good penalty. Completely one-footed the keeper. Mbappe steps up for his penalty. ഗോളടിക്കും എംബാപ്പെ. Oh, it's a എംബാപ്പെ real സേവ് good ചെയ്തടാ. save. എംബാപ്പെ സേവ് Well, he ചെയ്തു. felt the എംബാപ്പെ അടി goalkeeper സേവ് ചെയ്തടാ. outsteered him there, which gave him the edge. The Netherlands are putting real pressure on here if they put this away. Oh, what a save! Yes, yes, So yes. focused there. ഇവിടെ ലൈവ് Fantastic save. ആണെന്ന് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാൻ സബ് ഇടാ. So, the second man in line. Right in the bottom corner. Some nerve. Always a little more pressure Ahora when no lo trailing, veo, but it didn't show. Ribery is the third man to step forward. No! Denied Yes, yes, remarkably. yes. Well, he felt the goalkeeper Ahora no outsteered him vale. there, which gave him the edge. സുഖന്റെ പുറത്തായതിന് അഞ്ച് എക്സ്പ്രസ് Batistuta കിട്ടണില്ല. will take the third penalty. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയത്. And in with absolute accuracy. ഇത് You need നമ്മുടെ a very വിജയം strong mind in ആക്കാൻ those പറ്റുമോ? ഇത് നമ്മുടെ situations. വിജയം ആക്കാൻ Any പറ്റുമോ? penalty that goes in is a good one. The Netherlands are looking to keep pace here. ഏതാ Big moment, big കസിയാസ്? save. 2010 കസിയാസ് ഏതാ? Nedved just needs to keep his nerve here. Oh, he saved it! ന്യൂ ഇയർ Oh, the keeper's അതൊക്കെ done ഗോൾ brilliantly അടിച്ചിട്ട് to നമ്മൾ grab ജയിക്കും the അല്ലേ? ball and make such a great save. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഗെയിം ഓവർ. Lest you need reminding, miss this and it is over. Sticks it away. I thought he handled the pressure really well there. His focus cut right through it. This is match point. Yes, Vijay, victory, victory, victory. So in the end, they just about Victory prevailed. against Team. All the emotional torture and travails, worth it in the end. Victory. കസിയാസിനെ മികവിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു guys. Sometimes yes, അതത്രേ ഉള്ളൂ.
മായാവി. ഓക്കെ. 16 നേരത്തെ മായ ജനകത്തിന് 16 73 60 73 67 അതോ 80 ആര് ഐഷ മാമി പാതി മാമി അല്ലേ അന്യോ മായാവി മായാവി. എടാ അടുത്ത റൂം കളിക്കണെങ്കി റൂം ആയിട്ട് ഇട്ടാ സിയമ്പം കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ സിയമ്പം റൂം ഇടറാ. ജി റോ ബ്രോസ് ജി ബ്രോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ആര് മായല്ലേ കായ്സിന്റെ വിലവെടുപ്പുള്ള മെസ്സിനെക്കാട്ടി വിലവെടുപ്പുള്ള കളികൾ. സിയമ്പങ്ങ ഇടറാ റൂം ഇട്. ഈ കളി കഴിയുമ്പോ തന്നെ റൂം ഇട്ടാ Well, what a sight this is. A beautiful evening and the 18 promise of a match that will അപ്പൊ really get the juices flowing. ബാക്കി വരുന്ന കാട്ടി പിന്നെ This is കളിക്കാലോ. Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. And the mood ബോഡി is ഗെയിം കവറിംഗ് ആയി. boisterous. It is a എടാ ഈ perfect ഇമോജി ambience for the ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് central വരുമ്പോഴാ ഭയങ്കര characters ചോറായിട്ട്. who are ready now to perform. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy, Rodri, is a player I like a lot, and he's someone who quietly gets on with his job. He's gone for goal! It's a loose ball. It's a sharp Mbappe. pass. Well, that defending is unapologetically persistent. Mbappe's It's നല്ല almost ബോളാവോ? personal, and it had to be. Looking for the run, and that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Belletti. He's a sharp little ball here. Pass somewhat off target, and here's Doué. Ronaldinho. മെസ്സി Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. Messi. എന്തത് അങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടേക്കൂടെന്നാ പോസ്റ്റിനുള്ളിൽ അടിക്കൂടിയൊക്കെ. So it is still 0-0. No, he is not giving anything away. And it's Ronaldinho. Great vision. Ronaldinho is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And this is Messi. He has found the way through. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Nedved. Mbappe. Oh, shooting chance! Mbappe. And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe is offering a right smile there. Well, height could make all the difference on these set pieces. And he's there to clear it.
And now a sudden Oh, chance to counter. Great options for movement. Rijkaard cuts out the pass. Rice. Passing is crisp and sharp. And he's been shifted off it. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Threads one in. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Batistuta. He's found the way through. Dropper! It's loose now and they want to get it back. Medved. Decent progress down the left. Throw in. Van Bouten. Kukcu. There will be 1 minute added time. Ronaldinho. It's run loose. Who's going to get there? And we've reached half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. And the action is back underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Rice has a look inside the box. Messi. Chance for a shot! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Doué running with the ball. Oh, now here's an interesting matchup. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Ronaldinho going full steam ahead down the left flank. It's Ronaldinho! Oh, that was a brilliant save. Ronaldinho really must be thinking what he has to do to score there. Decent shot! Really well taken goal. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. So the first goal of the game. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. He's shifting through the gears here. Just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there, Peter. There was a... Mbappe! Denied brilliantly. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That's a nicely shaped ball. And this is Batistuta. Can he finish? Yes. And yes, it's there. They're They're level in H. Rice. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well,
Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Koktu. Can he get it through? Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. It's Ronaldinho! ഗോളായ ഗോളയില്ല ഗോളായി പൊളി Into പൊളിന the lead, well ഹർഷത് പപ്പു ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം that really is so ബ്രോ impressive. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നെറ്റ് ഇതുണ്ട് റേഞ്ച് So we ഉണ്ട് have a പക്ഷെ breakthrough. Now how വേഗം will things develop from here? What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? ഫുൾ കട്ട Batistuta finds himself offside. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And here's Mbappe. Nicely weighted ball. Takes a shot! ഏതാ എംബാപ്പന്റെ ത്രൂ They have stolen എംബാപ്പന്റെ Level കീറി aloft! മുറിച്ചായി Yeah, a fantastic run and a ഡിഫൻസ് fantastic pass to ഡിഫൻസ് play him കീറി in. Both മുറിച്ചു needed to be timed to perfection, and they were. There So will be all 5 square minutes added with time. almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now, the only question is whether there's enough in the tank to grab another. That has ended up in no man's land. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. ആ ഫുൾ ടൈം That's എക്സ്ട്രാ it. ടൈം ഉണ്ടാ Nothing to separate them. It is penalties. എത്ര Well, പെനാൽറ്റീസാ both ഓ managers മൈ would have ഗോഡ് preferred not to go this far, but here we are. It's പെനാൽറ്റി about പെനാൽറ്റി nerve control ഇപ്പൊ now. കൺട്രോളാക്കുവാനെ ആ പാമ്പിനെ And it will be decided by the melodrama of penalties. ഡിഡിയർ ഡ്രോഗ് ആദ്യം എടുക്കുന്നു എടാ അടുത്ത റൂം കളിക്കാനുള്ള ഒരു റൂമായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് സിയമ്പങ്ക റൂം ഇട് They could really do with scoring the first penalty. And he has done his bit. How confident was that? Backed himself all the way. Mbappe is engaging in a bit of mind games before stepping up. W in the chat. ഞാൻ ഓനെ Never അടിച്ചു left in doubt, കണ്ടിട്ട് really. അതുകൊണ്ട് He വലിയ just did what he was asked. Ronaldinho will take their second. Oh, it's saved pretty much straight എടാ away. ഞാനൊന്നും Well, that's ഞാൻ about as വേറെ tame നോക്കി as they come, നോക്കിക്കാ Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. ഭാഗ്യം Messi is second man up. ഗോളാകുമ്പോ ഗോളാവൂല That's a good penalty. ഗോളായി Well, ഗോളായി you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely ഇതാ on luck. ഏത് ഷോട്ട് So ഏത് this one ഷോട്ട് to restore parity. എടാ സ്റ്റക്കാടാ It's a യെസ് tame penalty, stays വീണ്ടും a വീണ്ടും keeper. Oh, look, the only consolation he can take from MTV. that was the fact it was on target. This to double their advantage. And he's put them അല്ല two മൂന്ന് in നോക്കിയില്ല front. So Amiana. can he do it? Can he keep them alive? ഇത് സേവ് ചെയ്താ ജയിക്ക യെസ് ജയം അത് നമ്മളത് And there's your hero. ടു So in ടു the end, ടു they just about prevailed. All the emotional torture and എടാ travail സിയമ്മങ്ക worth it in the end. റൂം ഇടറ ആ 30 കോയിൻ വാവ് 30 കോയിൻ വേറെ കാണാല്ല അതിന് മേലേക്ക് നോക്കി കൊട്ടാ അതാണ്
ജി 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 അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. 1v1 1v1 ആർക്കാ? റൂമിട് 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 ഹായ് वाई फ्रेंड मैच खेलोगी? यस यस भाई सब्सक्राइब कर दीजिए ब्रो. क्रिएट रूम വേണ്ട. ഓക്കെ ലൈവ് ആണ് നടക്കുന്നത്. മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സബ് ചെയ്യുക. ആരാ എന്റെ UID ഏത് UID? FF അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. FF ഇപ്പൊ ഇല്ലടാ. PC ഇല്ല പോകയില്. വീട്ടിലില്ല. വീട്ടിലെത്തുമ്പോ സെറ്റാക്കാം. വീട്ടിലെത്തുമ്പോളെ 16:60 16:60 10:40. ഇതിന് മേലെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എടാ 15 ആക്കല്ലടാ. 15 മിനിറ്റോ? അയ്യോടിയേ എങ്ങനെ ഫിദൽ ബ്രോ എങ്ങനെയാണ്? തന്നെ കാണുന്നില്ല. കണ്ട എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെ? 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട, 6 മിനിറ്റ് തന്നെ മതിയടാ. വാ റസുലിന് വൺ ടാപ്പിന്റെ പ്രോയ്സും ലാഗ്. അത് കളിക്കാൻ പോയതാ. വേറെ എടാ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റടാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണതാ. സെറ്റാണല്ലോ. ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കൈ ഒടിഞ്ഞല്ലേ ചെറുക്ക? എവിടെ ജി? അത് അഞ്ചില് കാണുന്നില്ല. ആ ഇന്നലെ എന്താണ് സുഖിതെന്തത് ഇത്ര വലിയ ഉറുമ്പ്? എന്റെ കാലുകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ. എവിടെ ഇപ്പോ? നാട്ടിലാണ്. അല്ല അമ്മാന്റെ വീട്ടില. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യാ, സബ് ചെയ്യാ തന്നെ. ഉറുമ്പോ അങ്ങനെ ഉറുമ്പ് വലിയ ഉറുമ്പ്. സ്ട്രീം ഞാൻ സെറ്റാക്കിട്ടാ. ഞാൻ സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടാ. Hello and welcome one and ആ all. The സ്ട്രീം atmosphere ബോട്ട് building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and seated in the experts hot ഇവിടെ seat ലൈവ് ആണെന്നതിന് is our മാക്സിമം man ലൈക്ക് ചെയ്യുക, Jim സബ് ചെയ്യാൻ Begley. സബ് Hi everyone ചെയ്യുക. and thanks Peter, it's great to be on board. ഉറുമ്പന്നല്ലേ Well, colour and passion just oozing from the stands അരെ here. ഇതില്ലേ വിട്ടു These fans love their football and we're ആളെ about to be റെഡ് dished up a feast of it. And as you can see, we've already started here.
Oh, easy pickings there. It's a searching pass. Nicely weighted ball. Now it's Batistuta. And here's Batistuta. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Mbappe. Played through for him. WWW അത്രയുള്ളൂ. ബ്രോ മെസ്സി ഓർ റൊണാൾഡോ ബ്രദർ. Chance for a shot. നേടുബഡ് It's in. പറ വലിയ ഉറുമ്പ അല്ല പറയടാ. Spain finding themselves unexpectedly behind. പറയണ്ട ജി. Spain really are trying to go early and direct here, Peter. There's definitely a conscious effort to almost bypass midfield and get someone in quickly. No, absolutely. And the long എല്ലാവർക്കും ball ഹായ് is കൊടുക്കാം. ridiculed somewhat, but long ഹായ് passing. Shot a goal. ഹായ് It's in. പറ ഒന്നുകൂടി പറ. Again. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഞാൻ പിന്നെ ഡെഡിക്കേഷൻ അത്ര The CR7 breakaway അതത്രേ ഉള്ളൂ. clinical and clean, and the finish unerring. Yeah, I had a feeling we were going to see something like this, I- Peter. They're always looking to lure and lunge at you and hit you on the break, and it's very nicely done. So that's two now without reply. To be expected, Peter. എന്റെ They've കൈമൊന്നും gone and ഇല്ലാന്നല്ലോ. stepped it up, something they've been threatening കാറ്റ് to do പറയല്ലേ. and will continue to do by the looks of it. എന്താ ധൈര്യം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ. He's got it ടീമിൽ all. വാച്ചിലോ ഫ്രീ പണിഞ്ഞു. The lightness of step, the വാച്ചിലോക്ക് ഫ്രീ sharpness പണിയുണ്ട്. of movement, the വാച്ചിലോക്ക് certainty of finish. I'm not making any വാച്ചിലോക്ക് apologies, അറിയടാ but that കപ്പാൻ was really him വാച്ചിലോക്ക് ടീം to വിളിച്ചു. try the finish, and he came up trumps. ഓ ബ്രോ മെസ്സി ഫാനാണോ ബ്രോ? This is threatening to become a really good Allah. game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. വാച്ചിലോക്ക് Osimhen, സ്റ്റോറി മോഡിച്ചാടാ എയർസേവായിട്ട് കിട്ടും. ആ well ഇഷ്ട offside that time. ആ ചിലപ്പോ മറ്റുള്ള കളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. 300 ഞാൻ ഉച്ചക്ക് കയറ്റി. ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് നോക്ക്. Now a droll. വേൻ Tries to എടുക്കുന്നുണ്ട് pass അല്ലുവ it through. Costa Curta. എന്താ There's the shot. And he's really put himself on the line here. Spain with the corner. There പുതിയ first. ഉണ്ടാക്കി Kokchu with the short one. He's had a shot. നോക്കട്ടെ. And now they can spring out of defence. João Neves wins the duel this time. Now then, the ball's come loose. Nicked it back promptly. Thinks, can he finish? Oh, the ball's run loose here. Batistuta! And that is wildly off target. Yeah, he came away empty-handed in the end, but it was wonderful movement. Looking for options for movement. Oh, that's delightful. ലൈവാണ് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാത്ത സബ്. അതാ എംബാപ്പയുടെ ഓട്ടം പിടിച്ച കിട്ടുമോ? He's away. And the shot. ഓപ്പോ സ്മാർട്ട് They've അറിയില്ല. scored. അല്ല ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിൽ സ്മാർട്ട് പറ്റുമോ? Two to the good, and they എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. are purring. എനിക്കറിയില്ലട്ടാ. Absolutely purring. How very Anna. smart. He just got it right. അവനോ Yeah, അടിച്ചൊക്കെ it's simply പറ്റും. tragic defending when Ucha a bathroom renowned nalcha. finisher is ignored. It's how he built his reputation. So the lead now.
And that is going to be the final action of the first half. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances Bloody. is decisive or not, but so far, I haven't really seen enough to La indicate that the bolsa. opposition can come out in the Kandila. With second the half owner of and the improve car to park that outside the degree. stadium gate, kindly Well, that remove it has as been it is about a to പീസ് be എടുത്ത് bloodless നോക്ക് closed. half. പീസ് It is ഇല്ലടാ 3-1. ചൊട്ടെ ഞാൻ വീട്ടിലില്ല പറഞ്ഞില്ല പീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വാച്ച് അഞ്ച അടിക്ക് വാച്ച് അടിക്ക് 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 ഞാൻ പറയണ അടിച്ചാൽ WATCHCCHD എടുത്ത വാച്ച് 2 അല്ല 1 ആക്കി വേണ്ടിട്ട് Substitution for Spain. എടാ ലൊട്ട Number 9, ചാമ്പ്യതല്ലേ Kukchu. കള്ള Number 22, ഗെയിമിംഗ് മല്ലു എന്താ Majisu. ചാനൽ പേര് മാറ്റിയ Number 90, അതൊക്കെ രസമുത്ത Raul. ചിതരാ Coming on the There's the field, start of the ഗെയിമിംഗ് second മല്ലു half. ഏതായാലും 15, ഗെയിമിങ്ങും മല്ലു എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേട്ടി number കേട്ടി കേട്ടി 8, കേട്ടി മാറുന്നാ എടി number അല്ലുവാ Showing 20. മാറ് great feet there. He's a sharp little... And a shot! അവിടെ And the ഇരുന്നോ keeper അവിടെ has കിടന്നോളൂ reacted superbly there. Mbappe actually didn't do an ഇതല്ലേട്ടാ awful lot wrong, to be honest. Size ഇവിടെ അല്ലേ really matters, and it's time to make it matter now. ഗോളടിക്കോ And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. And that's been ലൈവ് intercepted കണ്ടെടുക്കുന്ന and read മാക്സിമം but ലൈക്ക് ചെയ്യാ really സബ് well ചെയ്യാത്തിന് സബ് stopped. ചെയ്യട്ടാ പറയടാ Now he's got space here. ആ Puyol. Messi. And it's Neves. Now that looks a decent ball. Crosses it in. ഹാപ്പിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഗായ്സ് Played വാവ് for a goal kick. ഏത് Now ഗെയിമില്ല it's Osimhen. എന്റെ പേരുണ്ട് Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Rijkaard. That's a sharp pass. നോക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം Owen. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Nice looking ball. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And it's Batistuta. And Owen! Sensational! എടാ വാച്ച് ഡോക്സ് എവിടെടാ കള്ള Astonishingly class! Back എന്ത് wheeling ശോകം well എത്താടാ to put them in their sights ശോകം ശോകം again. Oh, one moment you're in possession, the ശോകം next ശോകം you're ശോകം breaking the ball out of your own net. That one ശോകം will ശോകം sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Spain get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum is shifting here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Aimed beyond the defence. മോളെ They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And he cuts out the supply. ആ Now it's Batistuta. Batistuta. And he's lost his man here. Batistuta! ഓട്ടോ ഏതാ അടി പക്ഷെ ഗോളായി Footwork and out! Saka getting this one clear.
ഉച്ചക്ക് നോക്കിയപ്പോ കിട്ടി. എടാ പോയപ്പോ എത്ര പെട്ടെന്ന്. അത് എന്തൊരു ചൊറയടോ. And he's managed to gift it back. കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് 2 കളിക്കാറുണ്ടല്ല. Tries to play it through. That's കളിക്കാറുണ്ടെന്ന് been വെച്ചു. intercepted. And no, that is pretty much the end of that. And that is out of play. എടാ അടുത്ത ആരെയും ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാനുണ്ടോ? റൂം ഐ ഡി ഇടാ. Ah, good steal. He just read it. Now it's Osimhen. Costa Curta. I think we're just about done here. Not yet. Well read. Nice interception. This usually is the time teams go into 2 conservation minutes mode. has been indicated. Oh, that's a key interception. Referee looks at his watch and blows his whistle. ലൈവില് വന്ന് എന്നെ കാണാം. That was close. കണ്ടോ Both നോക്കിയോ. sides playing their part in a great game പെട്ടെന്ന് of football. A real ride, വികാലട്ടാ. and all of us glued to our seats from the very beginning. Mbappe taking in the accolades, having been named man of the match. സുഖിന്റെ പ്രോയിതം കണ്ടോ. അടുത്തത് ആരാ ഇടാ? റൂം ഐ ഡി ഇടാ. റൂം ഐ ഡി കണ്ട് ആ ഫോണോടാ റാഫിലിന്റെ ഫോൺ നമുക്ക് ജയിച്ചാൽ വെറുതെ നമുക്ക് മൈനസ് നിൽക്കും. Guys, this is FTG striving here with Nafil's phone. അതിനെ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കില്ലേ? നല്ല കിടന്നു ആ സൈഡിൽ കിടന്നു. ആ സൈഡിൽ തന്നെ കിടന്നു. എടാ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇട്ടിക്കണ റൂം ഐ ഡി ഇട്ടിക്കണ നോട്ടെ. റൂം ഐ ഡി ബ്രോ ഗുഡ് താങ്ക് യു. യു ടു ആർ ഗുഡ്. ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു. വേണ്ട ആ ലൈറ്റ് പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് എത്തുക നോക്കിയത് ആ ലൈറ്റ് അല്ല, ആ മറ്റേ ലൈറ്റ്. യെസ് ഞാൻ അടിച്ചു വന്നാൽ ബ്രോ ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് വിത്ത് ഏജ് വേറെ കൊണ്ടാ. ഞാൻ കേറട്ടെ വരട്ടെ. ഇച്ചിച്ച് വരണ്ടട്ടാ. അജു വരണ്ട. ഞാൻ കേറിക്കോളാം. 0192 ഒരാളുടെ 811929. ആ അപ്പൊ നോക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ കളിക്കൂല. നവംബർ ഫുൾ എടാ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് വരാം. റൂമുണ്ട് പറ ഇവിടെ എടുക്കണ്ട. ശ്രദ്ധിച്ചത് കിട്ട അവിടെ വീണ തലടിച്ചിട്ട് പൊട്ടും. വെയിറ്റ് ആക്കി റൂം ഇടട്ടെ. ഇത് റൂം ഇട്ട അവിടെ ഇരുന്നോട്ടാ. ഞാൻ കേറില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും റൂം ഇടുന്ന പെട്ടെന്ന്. മോളല്ലേ ഓ
റൂം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഇന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ആക്കാം. അന്നെ ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് റൂം ഇട്, റൂം ഇട്, റൂം ഇട്. പറയ് കാണിക്കണം. ഞാൻ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കാണിക്കണം. കേറടാ. ഇതെന്താ ഗെയിമിംഗ് ചെയർ ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ വലിയാന്. സുഖ എങ്ങാണ്ട് പോകൂട്ട അടിക്ക്. സുഖ ഗെയിമിംഗ് ചെയർ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ പോവാതെ. ഓരോ തിരിച്ചെടുത്ത അല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേടി കേൾക്കാൻ ആടാ. ഫേക്ക് 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 വേറെ ആരെങ്കിലും റൂം കളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റൂം ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഓനോട് ആരാണ് ഇവിടെ മഴ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ്. ആ ഇത് സുഖമുള്ള കാറ്റാണ്. സുഖ അല്ലയോ So welcome one and all ഇതിലും to എനിക്കിത് ഈ a കാറ്റാണ്ട് picturesque വലിച്ചിട്ടാ. evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the അല്ലയോ passionate crowd demands. അഞ്ഞോ ഈ കാറ്റാണ്ട് വലിച്ചിട്ടോ. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you കാലിട്ടാ that Jim Beglin കാലിട്ടാ has joined me to offer his expertise. Hi Peter, always അങ്ങോട്ട് good to work വലിച്ചിട്ടാ. with you. I'm really looking forward to this now. Colour and passion just oozing from തണുപ്പ് the വരാൻ stands വേണ്ടിട്ടാണ്. here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast എടാ with. ഇതല്ലടാ അത്. Well, if you did just miss it, we are up and running already. അടിപൊളിയായിട്ട് Chance for a shot! It's there! And what a start! And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisive. Can he finish? And that has earned a few nods of approval from the bench. ഇത് പൊയ്ക്കാളെ പോകട്ടെ. And we have our very first corner. വീട്ടുകാരായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കല് തന്നെ Mighty തർക്കം. effort. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. മൈക്കാടിന്റെ Knocks it into space. That's been cut out, well played. Just the goalkeeper to beat, and he shoots! He's got a goal! And the lead lasts no time at all. Yeah, and the analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. ഒന്ന് The കമന്റ് danger was എടുത്ത് always there, കഴിക്കണം. Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. It's bounced back off the post.
It is a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Batistuta! And it's Rijkaard. And this is Batistuta. And Batistuta! Oh, that was a half-decent effort. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcomes. എന്റെ ലൈവ് നോക്കട്ടെ കഴിക്കണം ഫോളോ Messi. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to... Real chance! എന്ത് സെക്കൻഡ് Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ലാസ്റ്റ് ലൈവ് സെക്കൻഡ് കമന്റ് Corner number 2 then. It's gone all the way through to the keeper. And now a sudden chance to counter. Adams. Costa Corta. Well, that pass is somewhat less than ideal. FC Tulsa clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Serginho gets over and intercepts. Serginho, who's set up one goal so far. Cross flung in towards the middle. There will be 3 minutes added time. And the shot! He's beaten the keeper and hit the post. That's really well cleared. Baresi makes... And the first half is done. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. So reached the halfway point. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. Competitive, certainly, and a goal each. പൂമോളല്ലേ Here's the whistle then to start the second half. Conte. Passing is crisp and sharp. Hazard looking to play it in. That's been won straight back. Costa Corta. Lovely pass. Tries a shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Number 3 coming up. എടാ And now പോസ്റ്റ് they can string out കറങ്ങാനുള്ളതാണല്ലേ the defence. Nedved picks it up from the goal kick. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. And he's been caught napping. Shot, surely! Sticks it away! Yeah. And they've got their lead back.
Simplicity itself. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He won't be happy with that one. Rice looking for the run. Now it's Mbappe. Oh, that Mbappe! No mistake. That is remarkable. Goal. In a matter of moments. Yeah, Division they എത്രയെന്നാ say that division fortune 1 favours the brave, and we've just seen an അല്ല example. division 1 This ആയിട്ടില്ല. team has real personality and character. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. This is quite a battle. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Rice. Here's Nedved. മഴ പെയ്തു ജീപ്പെത്തി Mbappe. No, that was never going to make it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. മോനിക്ക And it's Schneider. Nicely weighted ball. Well read. And the danger is averted. No way through. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. എന്താ നിൽക്കുന്നു വേറെ തെറ്റിട്ട് പോകുന്ന Hazard with the delivery. Cross deflected behind for a corner. So, third corner of the game. And the goalkeeper's got a good palm to that. He's tried one. Done very well to get to that. ഏത് സേവ് അല്ലികളല്ല All hands on deck for this one. അടിക്കട്ടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് Well, that might be that, Peter. That Maybe is both true, sides sir. just going to have to settle for the draw now. And this is Added Cross. minutes has been അവസാന indicated. അറ്റാക്കുമായി നമ്മൾ വേണ്ടേക്ക് Into stoppage Not time. bad. Very little left on it. Kante wins the duel this time. Costa Curta. And here's Batistuta. Cruyff. Can he finish? അല്ലാ And the referee brings it to a close. അച്ഛാ Well, to separate the sides in the end. ഇതില്ലേ For the ഇതിങ്ങനെ once എടുത്ത് more നോക്കുമ്പോ ലൈവ് inspired ഇങ്ങനെ trial. സ്റ്റക്കായി നിൽക്കണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ബ്രോ പറയൂ ബ്രോ എന്ത് നെറ്റാടേ ശോക നെറ്റാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കടാ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ആര് കിട്ടും 100 കോയിൻ കിട്ടി ഗായ്സ് യെസ് അത് സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും എടുത്തല്ലേ അതല്ലേ സ്പിന്നില് ഞാന് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ആരെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാനൊരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഓ മൈ ഗോഡ് അടിച്ചില്ല ഗായ്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഓക്കെ സണ്ണ് കറക്റ്റ് സണ്ണ് ഇപ്പൊ എന്തിനാ സണ്ണൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ നിക്ക് ഞാൻ പോടാ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ പോയി ബൈ